Hello there, how's it going? Hello, grade 4. How are you today? I hope everything is okay. Today we are talking about fractions. What is the meaning of fractions and what is the types of fractions? حبايبي جريد 4 أخدنا الفراكشنز في جريد 3 وأخدنا introduction عليه وأخدنا what is the meaning of fraction وقلنا إن الفراكشنز parts of a whole واتكلمنا على how we can reading fraction إزاي نقرأ الفراكشنز واخدنا كمان الادنج والفراكشنز في one case او one condition لما يكون الدينومينيتور ار ذا سيم ازاي نقدر نعمل بلس وماينس. السنه دي يا حبايبي في second term بتاعنا في جريد 4 هناخد التايبس اوف fractions، هناخد الادنج والسبتراكتنج fraction with different denominator لما يكون الدينومينيتور ار different هنتصرف ازاي وهنعمل ايه. اوكي، وبعض التحويلات من صوره لصوره تانية في الفراكشنز. Let's get started, my dear students. Okay, this form of fraction is called what? 1/2, 2/3, 4/5. This form of fractions, my dear student, is called proper fraction. Proper fractions. Okay, guys, why? Because we notice that numerator top number, denominator bottom number, top bottom, top numerator, bottom denominator, numerator denominator. This fraction is called 1/2. Numerator smaller than denominator, numerator smaller than denominator, numerator smaller than denominator. حبايبي في الحالة دي لما يكون النوميريتور أصغر من الدينومينيتور بسميه proper fraction. Proper fractions. Then what about of this form? If numerator top number bigger than bottom number, this fraction is called improper fraction. Examples: 3/2, 5/3, 9/4. We notice that 4 smaller than 9. حبايبي الفور مش هتقدر تشيل ال 9 يبقى بسميها ايه؟ improper fraction. Then this form of fraction or this type of fraction is called improper. Why, my dear student? Why? Because numerator bigger than denominator. Okay? Then the first type of fraction is called proper fraction when numerator smaller than denominator. And second type of fraction, improper fraction if numerator bigger than denominator. Okay? What about of third type of fractions? 1 and 4/5, 2 and 3/7, 7 and quarters. Okay? This type of fraction is called mixed number. Mixed number. Why? Because this form of fraction consists of a whole and proper fraction. A whole number 2 and proper fraction 3/5. 7 and quarter. 7 whole and quarter fraction, proper fraction. Then this form of fraction is called mixed. يعني يا حبايبي خليط ما بين الهول والبروبر fraction. لما يكونوا مع بعض بسميه mixed number. This is 3 types of fraction. يبقى أخدنا أول جزء من درسنا النهارده حبايبي اللي هو types of fractions: proper, improper, mixed. I repeat again. Proper if numerator smaller than denominator. Examples: 2/3, 1/2, 4/5, and so on. Improper fraction if numerator bigger than denominator. التو ما تقدرش تشيل السري يبقى اسمه improper fraction. الحالة دي يا حبايبي هي دي اللي أنا بحولها ل mixed number وهنشوف دلوقتي. third type of fractions اسمه mixed number وهو mix ما بين الهول نمبر والبروبر fraction. اوكي يا حبايبي، يبقى احنا عندنا 3 types of fraction: proper, improper, mixed. طيب تاني جزء هنتدرب عليه النهارده يا حبايبي ازاي نحول الميكسد ل improper fraction. يعني 2 and 3/7 دي ازاي احولها الى improper fraction. يعني اعمل ال 2 دي up وال1 ده up وال7 ده up اخليه fraction واقف كده
ويديني التحية. تعالوا نشوف اكزامبل كده. لما اقول مثلا 2 and 3 over 7. This fraction is equal to 2 and 3 over 7 or mixed number. طيب يا حبايبي ازاي احوله؟ بصوا يا حبايبي كده. Keep the denominator as it is. ال 7 حافظ عليها زي ما هي وتعمل time plus 7 time 2 plus 3. Okay? Don't forget that please. 7 time 2 from down to up. From down to up. 7 times 2 14. 14 plus 3 17. I repeat again. 7 times 2 14. 14 plus 3 time plus. Time plus. This is mixed number and now we change to improper fraction. Another example. 7 and a quarter. Okay. First step. Keep the denominator as it is. حافظ على الدينومينيتور زي ما هو. 4 and from down to up time plus 4 times 7 28. 28 plus 1 29. يبقى حبايبي الميكسد نمبر لما اجي احوله هيتحول لايه؟ لامبروبر فراكشن. لامبروبر فراكشن بنعمل ايه؟ I repeat again. 4 times 7 plus 1. 4 times 7 28. 28 plus 1 29. التيبل ورانا حبايبي لازم نكون حافظين التيبل كويس مستمر معانا حتى كمان في الترم الثاني نراجع عليه في فترة الأجازة وكمان إن شاء الله نتدرب عليه كتير. تمام؟ يبقى احنا دلوقتي أول جزء يا حبايبي حولنا من ميكسد لإمبروبر فراكشن باي بلس. أوكي؟ another example ناخد واحد تاني. أوكي. 9 4 over 7. Keep the denominator as it is. 7 and time plus 7 times 9 plus 4. 7 times 9 63. 63 plus 4 67. I repeat again. 7 times 9 63. 63 plus 4 67. Okay guys, then the first part or second part of our syllabus today about changing mixed number to improper fraction. طب يا حبايبي عايزين نعكس هنحول الامبروبر لميكسد number. How we can change mixed number to improper fraction? Let's move on. 23 over 5. This is improper fraction, guys, because numerator bigger than denominator. How we can change mixed number to improper fraction to mixed number? Look, my dear student, keep the denominator as it is. Keep the denominator as it is 5. And ask yourself, what the number? If we multiply it by 5, the result will be 23 or less than 23. There is no number. If we multiply it by 5, the result will be 23. Okay, we know that. But less than 23 and closest to 23. يعني أقرب رقم لل 23 في table 5 يا حبايبي هو 4 times 5. Yes, that's good. I can hear you. 4 times 5, 20. 20. Look, my dear students, stop at the last number 20 and subtract 20 from 23. ونعملهم minus. 23 minus 20, the result will be 3. I repeat again. 5 times 4, 20, check. 5 times 4, 20. 20 plus 3, 23 as the previous example. Okay, I repeat again. 23 over 5. Keep the denominator as it is 5. And ask yourself, 23, what is the number? If we multiply it by 5, the result will be a number closest to 23. رقم قريب من ال 23 هو طبعا ال 20. ما ينفعش اقول يا حبايبي 5 times 5 25. انت عديت ال 23. ما ينفعش تعدي ال 23. اوكي؟ then 4 times 5 20. اخر رقم انت قلته تعمله subtract من النوميريتور. اوكي؟ and check وتتاكد من اجابتك. تحول تاني زي ما قلنا في الطريقه الاولانيه 5 times 4 20. 20 plus 3 23. تتاكد ان اجابتك صح. Let's move to another example. 35
over 9. 35 over 9, we know that this is called improper fraction. Why? Because numerator bigger than denominator. What can we do now? We want to change mixed number to, yes, mixed number, improper fraction to mixed number. Keep the 9, keep the denominator as it is, and ask yourself what is the number if we multiply it by 9, the result approximated to closest to 35. Not bigger than 35, less than 35 and closest to it. Okay, 4 times 9, 36. No, 36 bigger than 35. Then 4 become 3 times 9, 27. Then subtract 27 from 35. Then 35 minus 27. 15 minus 7, 8. 5 become 15. We know that. 2, 15 minus 7, 8. Then put the difference between the result and the numerator in a whole number. Represent a whole number. Then 9 times 3, 27. 27 plus 8, we get 35. Then the subtracted between the numerator and the result in the numerator. Okay, guys? Then check 9 times 3, 27. 27 plus 8, we get 35. Another example. Let's move on. 41 over 6. This fraction is called improper fraction. Why, guys? Because numerator bigger than denominator. And we want to now change mixed number, improper fraction to mixed number. Put denominator as it is. And ask yourself in table 6, what times 6 the result will be closest to 41 and less than 41? 5 times 6, 30. More. 6 times 6, 36. 6 times 7, 42. Stop. 42 bigger than? Then 6 times 6, 36. This is 36. This number is closest to 41. And subtract 41 minus 36. 41 minus 36. 11 minus 6, 5. 11, 3. 11 minus 6, 5. Then the result will be here in numerator 5. Okay, check please. 6 times 6, 36. 36 plus 5, we get 41. Okay guys, that's all I have today my dear student. حبيبي النهارده أخدنا أنواع الفراكشنز، وقلنا أنواع الفراكشن proper, improper, mixed. وقلنا هنحول الميكسد لإمبروبر fraction by plus 4 by 7, 28, 28 plus 1, 29, 7 times 2 plus 3, 5 times 1 plus 4 time plus. لو انت عايز تحول الميكسد لإمبروبر fraction. واخدنا كمان التحويل الثاني وهو تحويل الإمبروبر fraction إلى mixed number. تمام؟ لازم نكون حافظين التيبل كويس جدا عشان نقدر نحل المسائل دي بسرعة جدا يا حبايبي. That's all I have today my dear student. See you next lesson in our syllabus of second term. Bye bye.